Hindi ito napapalakihan. Ikita na ba? Hindi ko alam paano tanggalin itong side na to eh. Yes po, nakikita po, ma'am. Kita na. So, lesson 23. Saan tayo nag-stop sa lesson 23? Hindi pa tayo nag-start? Hindi pa po. Hindi pa. It's about, ano na to, malayo na to sa graph. Okay? So, it is already trigonometric identities. So, from this lesson, identify lang natin, what do you mean by identity? What's the difference between identity equation and a simple equation? And then, when we say identities of trigonometric expression, so this is, if we have algebraic expression, expression that contains variables, x squared y, 2x plus 3y, so those are algebraic expressions. And when we say trigonometric expressions, expression that contains, so ibig sabihin lang, meron siyang trigonometric functions. Okay? And what we are going to learn here is how to apply the manipulation when it comes to trigonometric expression. So pag sinabi nating algebraic manipulations, transposing to the other side of the equation, that's one. Applying distributive property, that's another one. Applying expansions, expansion of a binomial, factoring. Yun yung mga manipulation na ina-apply natin when it comes to algebraic expressions. And also, algebraic equations. Okay? So, pag sinabi nating equations, sa trigonometric expression, meron din ganon. You are simplifying trigonometric expression, applying those manipulation. So, ina-apply din natin yun sa algebraic, sa trigonometric expressions. Okay? And when we say equation, you have the symbol equal. And if you use the symbol equal, it simply means that the right side of the equation is equal to the left side of the equations. You are stating that the two sides of the equation are equal. Okay? And through that equations, sometimes nakakasolve tayo ng value ng x that will satisfy the equation. Okay? I have here 1 to 8. 1 to 8 yan. And we will just find out which of these expression or equations is true or false. So pag sinabing true natin siya, the right side is equal to the left side. Okay? Let's start. Number 1. Girls muna. Girls, number 1. True or false? Ito yan. True po, ma'am. True. Okay? So number 1 is true. Pinagpalit mo lang naman. Which means anong principle yon? That is commutative property. Na ang ibig sabihin, if you change
the position, you still have the same in addition. Number 2, boys. False po. False. Okay, False. correct? Kasi when it comes to subtraction, it is not commutative. It does not apply the commutative property. Okay, pag binaliktad mo, under the operation of subtraction, it will not be equal. Right side is not equal to the left side. Number 3, girls. True po. Number 3, girls. True po. Again, True po. true. Yes, it will give you right side and left side equal to 4. Number 4, boys. True po. True. That is only the expansion of the binomial. That's how you get the expansion of the binomial. Sana natatandaan pa kasi it will be part also of our lesson. Number 5, girls. Ma'am, false po. False. Bakit mo nasabing false? Is there a value for x that will make the equation true? Sarah? Ma'am, wala pong value yung x. So, kung sasabihin po na equals to 3 plus 9, false po siya kasi wala naman pong value ng x na may a-add po. Oo. Pero may possibility ba na maging true siya? Opo, ma'am, kung yung value po ng x is equivalent po dun sa 3 plus 9. Okay. Anong value yon na magiging true siya? Anong value ng x that will make the equation true? Ma'am, 7 po. 7. Okay ka, tama, Sarah. Ang tawag natin dyan, you cannot say that it is true. And ako, may nagpapa-admit. Wait lang. And you cannot say it is false. Okay? Kasi depende sa value ng x. If x is equal to 1, then the equation is false. But if x is equal to 7, the equation is true. Okay? Ang tawag natin dyan, class, ay conditional equation. May condition siya. Kaya siya tinawag na conditional equation. So, yung mga equation natin sinosolve na solve for x, those are conditional equations. So, conditional equation kasi ay depende. If the condition that x is equal to 7, then the equation is true. If x is equal to 2, the equation is false. So, nagiging conditional siya. Boys, number 6. Boys, number False 6. po. Ano po ang sagot? False po. False. Okay, correct. Number 8, girls. False po. False. Bakit naging false? Bakit naging false? Ang number 8. Ma'am, true po. Ano ba talaga? 7 muna, 7. 7 is, girls, 7. Girls, number 7. Ano siya? Ma'am, nag-black po screen nyo. May marami namang girls dyan eh. Ma'am, hindi po kita yung presentation. Nag-black po yung screen nyo, ma'am.
Nag-lock yung screen? Bakit? Hindi Wait ko lang. Papalitan ko na yan. Nawala. Ayan na. Meron na? Opo, ma'am. Yes, ma'am. Meron na po. Okay. Number 7, girls. Ano tawag natin dyan? Ang tagal, girls. Opo. Conditional din po siya. Solving for x lang yan. Solving, equation. Solve for x. So, that's also conditional. Depende sa value ng x. Number 8, boys. Number 8, boys. True po, ma'am. True. Anong property yan? Distributive. Distributive property. Okay? So, when it comes to trigonometric equation, trigonometric expression, apply din natin lahat yon. Okay? Now, identify natin ang identity. Nawala. Identity, listen an equation in one or two variables is said to be an identity if the left side is equal to the right side for all values of the variables. Ibig sabihin, identity equation siya if the right side is equal to the left side for any values for your unknown variable. Okay? So, for dito sa 1 to 8 na example natin, which of these ang pwede natin tawaging identity element? For all values of the unknown variable, ang right side is equal to the left side. So, ibig sabihin, out na ito. Si number 5, out na yan. Kasi not all values for x will satisfy the condition that the right side is equal to the left side. Sa mga conditional, number 7 is also out. Out na yan. For any values of x, hindi mag-i-equal si right and left side. Yun ang ibig sabihin ng identity equation. Kahit anong value for your unknown variable, ay mag-i-equal si right side at si left side. So, which of the following ay considered as identity equation? Anybody from the class? Magbigay po ng isang identity equation. For any value for the unknown variable. Kahit ano ang isubstitute mo, ang right side ay mag-i-equal sa left side. EJ, magbigay ka ng isa. Uy, bakit ako nawalan ng kausap? Aratan. Ma'am, ano po ulit? Di ko po gets. Ang ibig sabihin ng identity, eto, makinig ha. Pag nakaharap ka sa salamin, sino nakikita mo? Sarili ko po, ma'am. O, di pwede mo sabihin identical kayong dalawa nasa harap ng salamin. Suppose, mayroon dalawang kambal. May twins. Identical twins sila. Magkamukhang magkamukha, pati haircut, pati body build nila, magkamukhang magkamukha. Then one time, mag-e-exam yung isa, mas magaling yung kakambal niya.
yung kakambal niya pinagkuha niya ng exam. Bad yun. Yung kakambal niya pinakuha niya ng exam. Because they are identical, pwedeng i-replace siya doon. Pwede siyang i-replace sa kapatid niya. Identical sila eh. Pwedeng magpanggap. So, yun ang ibig sabihin ng identity. Pwede mo siyang gamitin na pamalit. Kasi, for any values na pwede mo i-substitute sa unknown variable, ang right side still equal to the left side. Alin dyan doon? Kahit anong value ng variable mo, kahit anong number ang i-substitute mo doon sa variable mo, alam, naintindihan nyo naman siguro variable, di ba? Ay i-substitute mo, ay mag-i-equal pa rin ang right side at sa left side. Pwede mong ipalit sa kanya kasi they are the same. One and the same. EJ, alin dito sa 1 to 8? O, tinanggal ko na yung dalawa. Yung 5 and 7, tinanggal ko na yon. Ma'am, 2. 2. And ang 2 ba may variable? Ay, variable, sorry ma'am. 1 po. 1. May variable ba ang 2? Sorry ma'am. Hala, hindi naintindihan ng variable. My goodness, Gali. Ma'am, alam ko po variable yung letter po nakatabi ng constant. Okay. Number 1. Okay? Kahit anong value i-substitute mo kay M and N, right side is equal to the left side. Substitute mo ang M is equal to 1, N is equal to 2. So, 2 times 1, 2 plus 3 times 2, 6, 8. Substitute mo dito ang 1 and 2. 8 din yan. Kahit anong value ang i-substitute mo for the unknown variable, still the right side is equal to the left side. Yun ang ibig sabihin ng identity. Okay? So, number 1 is an identity equation. Next, meron pa. Girls, meron pa. Girls. Ang tagal. Hindi nga pwede ang walang variables. Naintindihan mo ba ibig sabihin ng identity? An equation in 1 or 2 variables ang nakalagay. Ibig sabihin may variable siya is said to be an identity. Wala, kanina nga sinagot ko na yung sinagot ni EJ. Paano magiging identity yun? Wala namang variables. Ang definition ng identity, an equation in 1 or 2 variables. Naintindihan niyo ba ang variables? Sa equation, sa expression, sa algebraic expression, alam niyo ba kung ano ang variables? Gara-gara naman itong mga batang to. Ma'am, pwede pong pakibalik dun sa examples. Alin Ayan dyan? po, yung number 4 po. Number 4. Okay, at saka number 8. Yun lang nga naman na may variables eh.
Ano ba naman? Variables lang, hindi pa maintindihan. Di ba ang tagal-tagal nyo na nag-a-algebra eh. Ano yung another term for variables? Literal coefficient. Variables. Letra. Sus Mariosep, ang tagal-tagal nyo na nag-a-algebra. Since grade 7, nag-a-algebra na kayo. Variables, hindi nyo alam. Whew! Okay, number 4. For any value, kahit ano, pag sinabing kahit ano, lahat yon ng real numbers. Rational, irrational, pwede. If x is equal to 0, 3 squared 9. O 9 din to. If x is equal to 1, 16 yan. 16 ka din lalabas dyan. Naintindihan? Kahit anong isubstitute mo kay x, dito sa mga value ng x mo, let's say x is equal to 5, substitute mo yan dyan lahat, sa right side mo mag-i-equal sa left side. Yun ang identity. Identical sila pero ibang form. Pwede mong ipalit sa kanya. Yun ang identity. And number 8. Sasagot nyo sa akin yung 2. May variable ba yun? Naintindihan naman yung sinabi kong 2 or more variables. Naku, last meeting natin, magagalit pa ako ah. If m is equal to 1, 8 times 2, 16. O 16 din yan kapag ang m ni-replace mo ng 1. Right side is equal to the left side. Yun ang ibig sabihin ng identity. They are identical in a different form. Okay? Pagdating sa algebraic, pagdating sa trigonometric expressions, pwede din po yun. Kasi nung kayo ng algebra ng junior high school nyo, nilimitahan ng teacher nyo sa x and y. Hindi isinama ang trigo. Pwede rin po yun. Sin x plus cosine x quantity squared. Pwede din po natin i-apply ang special product dyan. Okay? When it comes to trigonometric expressions, ang x, which is the angle, hindi mo yang iniiba. Hindi mo yang binabago. Kung x ang angle natin, kahit anong manipulation ang gawin mo dyan, ang angle mo x pa din. So, ibig sabihin, kung tinitreat natin siyang algebraic expression or pwede din natin ay apply sa kanya ang mga manipulation na ginagawa natin, yung trigonometric functions, ang tinitreat natin as x and y. Combining like terms, distributive property, transposing on the other side of the equation, ganun din ang treatment natin yan. So if you have sin x plus cosine x, quantity squared, the way you expand in number 4 is the same as in algebraic trigonometric equation at expression. Okay? So, yan ay the same as sin squared x. Sin x times sin x is equal to sin squared x. Kung paano ka kumukuha ng x times x,
is equal to x squared. Pag naging trigonometric expression siya, sin x times sin x is equal to sin squared x. Hindi mo nilalagyan ng squared yung x kasi angle yon. Yung function. Okay? And then kapag paano natin kinuha itong 6, ganun din sa kanya. Product times 2. So pag nag-multiply ka naman ng sin x at saka cosine x, yun na yun. Times 2 plus 2 sin x cosine x. Pag pinagdikit mo ang dalawang trigo expression, it is understood na multiplication siya. Okay? Then how do you get the 9? Ay parehas lang niya. Plus cosine squared x. Nagkakaintindihan po ba? Naunawaan po ba yon? Medyo hindi po. Ano po? Medyo hindi po nakasunod po. Pakilakas kuya, hindi kita maintindihan. Teka, lalakas ko ang sound ko. Go! Medyo hindi ko po naiintindihan. Medyo Ang alin? mabilis po. Ulitin natin. Paano ka nakakapag-expand ng binomial sa number 4? Paano ka nag-e-expand ng binomial sa number 4? I-distribute po yung exponent na 2. Paano mo nakuha yung x squared? X times. X times x. Okay. Paano mo nakuha yung 9? 3 times 3. Okay. Paano mo nakuha yung 6x? Tinimes po yung 2 tas tinimes po sa x. Ay, tinimes po yung 3 sa 2 tas tinimes po sa x. Okay. Ganun ang pag-expand ng binomial. Di ba? Napag-aralan nyo yan sa junior high. To get the x squared, ibig sabihin, x times x squared, 3 times 3, 9, product times 2. Ibig sabihin ng product, imumultiply mo silang dalawa, x times 3, 3x times 2, 6x. Ganon din. Kung trigonometric expression ka. Sin x times sin x, ine-explain ko nga sa inyo, ang angle hindi natin niya pinapalitan. Pag sinabi natin sin 45, sin 45 yan. Hindi pwedeng i-multiply, hindi mo pwedeng gawin sin 90 or sin 45 squared. Mali yun, kahit pindutin mo sa calculator yon, hindi, it's not the same. Okay? So, sa trigonometric expression, kasi nga, yan yun nga, nilimitahan kayo ng mga teacher nyo nung high school nung junior high Ang nag-algebra lang kayo, puro x and y, hindi sinasama si trigo. Si trigo ay, ano din yan, variable din yan. Pwede rin yan i-manipulate, pwede din yan i-apply algebraically. Dapat hindi nililimatahan. If you really understand yung mga algebraic manipulation na pinag-aralan nyo noon. Okay. So, kung meron tayong sin x plus cosine x, quantity squared, you can consider this as binomial. Sin x plus cosine x, that's a binomial. And when you expand it, it's the same. Sin times sin, ibig sabihin, kapag nagmumultiply ka
Pag nagmumultiply ka ng dalawang trigonometric function, sin y, multiplied by sin y, that is equal to sin squared y. Hindi mo iniiba ang angle. Okay? Kasi, kung kinuha mo ang sin squared, kunyari, sin 90, sin 45, pag kinuha mo ang sin 45, at ini-squared mo yon, yung value ng sin 45, ang ini-square mo. Hindi yung 45 degrees, i-square mo. Hindi sila equal. Okay? Pag nag-multiply ka, palitan natin yan ng 45. Sin 45 degrees. Angle yan eh. Yan ay angle. Diba? Pinag-usapan naman natin yan eh. Pinag-usapan natin yan na yan ay mga angle. Hindi yan equal sa sin 90. Kahit pindutin mo ng calculator. Ibig sabihin yan, dalawang sin 45 degrees. Okay? So, yung sin 45 degrees na square root of 2 over 2, ita-times 2 mo yun. Yan ang ibig sabihin yan. Pero, hindi yung angle ang dinodoble mo. Pag sinabi mong times 2 mo yun, value na yon ng sin 45 times 2. Hindi sin 90, hindi yung 90 ang tinimes 2, hindi yung 45 ang tinimes 2 mo. Kasi nga, kapag sinabi natin sin 45 yan. Hindi mo yan pwedeng baguhin. So, ibig sabihin, kung sin 45 yan, square root of 2 over 2, minultiply mo ng 2, yan ang value niyan. Dalawang sin 45. Ini-square mo. Minultiply mo. Okay? So, ibig sabihin, yung sin squared, yung function, ang ini-square mo. Pero ang angle mo ay ganun pa din. Okay? Naiintindihan? Okay. So, ibig sabihin, pagka yung pinalitan na natin ng x, unknown variable, ganun din siya. Hindi mo yan sasagutin ng x squared, sin squared, x squared. Mali po yun. Ang kinoconsider mong mga variable ay yung trigo functions, hindi yung angle. Malinaw po ba? Opo. Malinaw po ba? Okay, next. Ibig sabihin, kapag may sin x tayo plus sin x, o ano naman ang gusto kong ipunto dito? Ano yung kinoconsider nating like terms? They are like terms. Kung silang dalawa ay like terms, pwede mo silang i-add. At pag ikaw ay nag-add, it is understood na may numerical coefficient ka dyan. So that is 2 sin x. Kung meron ka ditong 3 sin x, then you have now 4 sin x. Kung meron ka ditong 2, 3 sin x plus 2 sin x, meron ka na pong 5 sin x. At ibig din sabihin nun,
sin x, sin y, plus they are not similar term. They are not similar terms. So, hindi mo sila pwedeng i-add. Yan na po yung sagot. Simplified form na po yan. Yan po ay simplified form na at hindi sila pwedeng i-combine because they are not like terms. Pag magkaiba ng angle, ay hindi mo pwedeng pagsamahin. Malinaw po ba yon? Okay. Therefore, for number 5, ang expansion niya, sin x plus cosine x quantity squared, ay ina-apply din natin ang expansion sa algebra. So, you will have sin squared x, sin x times sin x, plus 2 sin x cosine x, product times 2. Cosine squared x, cosine x times cosine x. Tanong po, sagutan natin ngayon ang assignment natin. Nasaan yun? Yan. Ready with your assignment? Ready na? Check your own paper. Class, andyan pa ba kayo? Para na naman akong walang kausap. Andyan Yes ba po, kayo? ma'am. Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Oh, game. Ako ba ay magtatawag? Checkan ang gumawa ng assignment. Recorded yan. Opo, ma'am. Yes, ma'am. Gumawa po, ma'am. Yes po. Sige po. Dexter, number 1. Ma'am, true po. Correct. True. Number 2. Gian Paulo. False po, ma'am. False. True. Correct pala. Hindi pala true. Correct. False yan. Hindi commutative property. Number 3. Sarah. Ma'am, true po. Number 3. True. Correct. Number 4. Number 4. Hala, hindi alam. Ma'am, true po. True. Number 4 is true. Number 5. Number 5, Stanley. True. Sige, Stanley. Nawala si Stanley. O, yung sumasagot kanina, girl. True po. True. Number 6. Not true po. Not true. False. Not true or false, pwede ha. 7. False. Ano yun? At, wait lang, wait. Yung number 6, anong sinasabi sa number 6? Hindi mo pwedeng i-add ang angle. Kaya hindi mo pwedeng pag pinagsama mo yan, yung values na ng angle. Sin 60 plus sin 30, pipindot ka na lang ng calculator niyan. And hindi lalabas dyan ang 90, sin 90, which is equal to 1. Okay? Hindi mag-i-equal to 1 yan. Malinaw po ba?
Ha? Sin 90 is, pindot lang ng calculator yan, ha? Sin 30. 1 plus the square root of 3 all over 2 ang sagot. So, it is not equal to 1. Sin 90 is equal to 1. Okay po, right side is not equal to left side. So, ang ibig sabihin yan, hindi mo ina-add ang exponent, ang angle. Since pareho siya ng trigo function, pareho silang sign, ay pwede mo i-combine like terms. Hindi po. Kapag eksakto na yung angle. Okay? Dahil magkaiba siya ng angle, pinapakita dyan, dahil magkaiba siya ng angle, hindi mo pwedeng i-add silang dalawa. Next, number 7. Ralph, number 7. False po. Number 7. True po yan. Number 7 is true. Sum and difference yan. Tangent theta minus 2, tangent theta plus 2. Diba sa algebra ay x minus y at saka x plus y is equal to x squared minus y squared? Sum and difference. O sum and difference yan. Tangent squared minus 4. Nagsisiro ang middle term. Wala kang middle term. Nakagaya ng expansion ng binomial. Wala kang middle term kasi equal to 0 yon. Malinaw po ang number 7. Opo. Ay, ibig sabihin, pwede rin natin siyang i-treat as sum and difference of two squares. Sum and difference of two squares. So, pagka naka-encounter kayo ng tangent squared, theta minus 4, divisible by 2 ang exponent, and then perfect square, factorable po yun. Okay? Factorable yun. Next, number 8. Number 8. Not true po. Not true. False po yan. So, kanina, pinakita ko na yung expansion. So, when we say theta, unknown variable, unknown angles, pwedeng kahit ano. Kahit x, kahit theta, kahit beta, kahit delta, y, theta. Yan. Ang angle natin, pag sinabing mga ganon, unknown variable po yun, unknown angle. So, kahit anong letra or kahit anong Greek alphabet. Next, number 9. Number 9. What about the others? Dakuya, sagot ka na. Mark Leo. True. True. Yan ay expansion ng sin theta minus 1. Tama po yung expansion niya. Okay? Number 10. True po, ma'am. True po. True. Okay. Ba, puro pala true. Dalawa lang ang false. Okay, i-record natin na mabilis. 116. Anong date ngayon? 12/9. Assignment 10. Okay. Alano? 8 po. Aratan? 10 po. Palaba? Ma'am, nagpa-vaccine po, second dose. Palakay? Absent? Campusano? 10 po. Campusano, wala kang recitation, ha? Yung una mo? Ano ba ang reason doon? Tsaka si Balakay. Okay. Wala naman pala si Balakay. Itong recitation natin, itong nakaraan.
Narinig mo ako, Kampusana? Kailan po yun? 7. 12-7. Dito lang naka-Tuesday. Absent ka ng May Tuesday. Opo, may pinuntahan po eh. Okay. So, 0 na yon. Ha? Pwede po mag-take ulit. Bigyan mo ako ng letter soon sa ano. Send mo sa akin letter mo. Dahil kung hindi naman reasonable yan, hindi din kita papayagan. Kung bakit ka absent. Katihanan! Ma'am, 8 po. Nishan. Absent. Rivera. 4 po, ma'am. Escuro. 10 po. Francia. 10. Alandoni. Absent. Dexter. 9 po. Si Alandoni ba pumapasok sa ibang klase nyo? Hindi rin. Pumapasok naman po. So sa akin lang siya hindi pumapasok. Okay. Manuba. 9 po. Allen. 9 po. Next, Neresina. Absent. Meron yatang nag-post. Pakibasa nga po. Ma'am, 9 daw po. Si Narisina. Okay. Next, Adrian. 8 po. Ahes. 4 po. Tuba. Absent. Saduran. Absent. Papayan. 10, ma'am. Villamor. Absent. Girls, Abeliana. Absent. Pereno. 8 po, ma'am. Jose Uriel. 10 po. Tagas. 8 po. May sumagot ba? Absent? 8 po, ma'am. Again? 8 daw po. Okay. Andrea? Absent. Kuya? 10 po. 8. Taluro? Tama ba ako ng dinig? Kuya? 8? 10 po. 10? Opo. Jan? Daluro? Nagpa-second dose po ng Okay. vaccine. M? 10 po. Escasinas? 8 po. Querido? 10 po. Kim? Absent? Ma'am, I think she lost her connection po kasi earlier nung class pa Kasama nandito siya. po siya. O sige, baka maka-join siya later uli. Lee? Lee? Maloles, wala na yan. Moralios? 10 po. Nostratis? Absent? Patula? Absent? Sakayan? 8 po. And Itang? Absent? Okay. O, diretso natin. Uli, tuloy natin. Okay. So, ang mga identities natin sa trigonometric
trigonometric expression. So sinabi ko na kanina na pag sinabi mong identities, they are one of the same. Therefore, you can use that to simplify expressions. So pag sinabi nating identities, kagaya ng ginagawa natin sa algebra, ine-expand natin yung binomial or pina-factor natin yung binomial as a way of simplifying algebraic expression. And we can do that because they are one of the same. Okay? Kasi parehas lang sila. Identical lang sila, in other words. So sa trigo, meron tayong tinatawag na trigonometric identity na we can use. So trigonometric identities, these are tools. Tools po ito, and tinawag natin siyang basic or fundamental identities na pwede nating gamitin to simplify identities equation that contains trigonometric expressions. Okay? So, these are already established. So, nakalagay dyan, they are already established. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan pang pagtalunan. These are already existing. These are already accepted na true at hindi na kailangan siyang i-prove kasi galing siya sa definition ng unit circle. Okay? If you still remember on how we derived the 6 circular functions, and out of that, now we come up with the following identities na tinawag nating fundamental trigonometric identities. These are the first 8. First 8 lang po ito. At napakarami po nito. So, pag nag-college ka, meron ka pang double angle identities, meron ka pang half angle identities, meron ka pang sum and difference of two angles, at marami pang iba pang identities. So, they are very useful, class. Pagdating nyo sa major subjects nyo, especially sa engineering, may mga, lalo na yung mga mag-EEE at ECE, Communication and Electrical Engineering, meron kayong mga frequency. So, we already learned that very useful ang mga wave-like pattern ng sine and cosine, reading the frequency, sound frequency, heartbeat frequency sa ECG. So, nakita na natin on how to identify those wave-like patterns na ginagamit natin sa mga frequency. Okay? So, kung ikaw ay magko-communication engineering, ay when it comes to sound, telecommunication, frequencies ang ginagamit niyan. Okay? We transmit signals using frequencies. So, talagang useful siya sa atin ngayon. And it's already existing, reading the earthquake, intensity of the earthquake ay frequency din yan. Sa radio, telecommunication, andyan lahat yun. Okay? And these are very useful. So, dun sa ating unit circle, ay naka-identify tayo ng 8 identities. So, well, malinaw na tayo sa identities kung ano ibig sabihin na pag sinabi natin identities, they are one of the same. They are equal. We have the reciprocal identities. Galing yan sa reciprocal ng the basic 3. Okay? Quotient identities, relationship ng sine and cosine. And then we have the Pythagorean identities. Galing sa unit circle equations. Okay, let's start. So pag sinabi natin, ito muna yung ating definition, no? So ni-recall ko dito yung definition ng 6 trigonometric function coming from the unit circle. Ayan yon. So we learned that using the unit circle, ang x coordinate natin at saka ang y coordinate natin ay mapapalitan na yan ng x will be cosine theta for all angles
NY is equal to sine theta. Ayan, na-discuss natin yan sa lesson 19 na ang x-coordinate simply means using the unit circle. That is the same as cosine theta. Cosine theta, the theta there represent any angle. And y is the sine theta. So since ang tangent natin ay opposite over adjacent with regards to the right triangle dito sa ating unit circle, nakapag-create tayo ng right triangle dyan, ang definition natin ng tangent ay opposite over adjacent, y over x. And we know that y is equal to sine theta and x is equal to cosine theta. So, ando na yung quotient. Cotangent is equal to x over y, x is equal to cosine theta, and y is equal to sine theta. And then, for the second theta, that is the reciprocal of cosine, 1 over x. And we know that x is equal to cosine theta. So, itong mga reciprocal na to, it simply means, yun, sine theta multiplied by cosine theta, that is equal to 1. Ang ibig sabihin, this is a mathematical truth na a number multiplied by its reciprocal is equal to 1. A number multiplied by its reciprocal is equal to 1. The product of a number and its reciprocal is equal to 1, is 1. So if you have 2 multiplied by the reciprocal 1/2, that is equal to 1. Therefore, sine theta multiplied by cosecant theta, sabi ko nga sa inyo kanina, kapag magkatabi yung dalawang trigo function, the operation is multiplication. Class, ha? Hindi na nilalagyan ng product symbol. It is understood na pag magkatabi. Alam niyo ba kung bakit ko ito dinidiscuss sa inyo? Kasi sa pagdating natin ng basic calculus, ay gagamitin natin siya to simplify things, to simplify the expression. Pagdating natin ng derivative of trigo functions, ay gagamitin natin siya. Kaya nga, pinipilit ko sanang isama siya kasi nga, ay included siya sa basic calculus. Pinagpaalam ko na sa office, ito ay approved by the office na kung pwedeng by next week ako ay mag-lesson pa sa inyo, ay pwede naman daw. Kaya nga lang ay since tapos na ang submission for the WW and by next week will be your QA, hindi na pwedeng may submission pang iba by next week. Kaya tinanggal ko na talaga ang 23. Hindi ko na talaga siya naisama. Pero ang ating QA ay, ang nakalagay doon ay all topics in Module C and in Module D. Which means kasama si Lesson 23 sa QA. Okay po? So, sine theta, cosecant theta is equal to 1 kasi reciprocal sila. Cosine theta, secant theta is equal to 1. Tangent theta, cotangent theta is equal to 1. Then, from these reciprocal relationships, dahil sa reciprocal na yan, ay we come up with the following simplified form. Sine theta is equal to 1 over cosecant theta or cosecant theta is equal to 1 over sine theta. So dito yung pumasok na question dun sa mostly kayo ay mali yata. Itong number, asan yun? Yung number 4. 1 over cotangent theta, that is equal to tangent squared beta. So pag nagsisimplify tayo, we're speaking of the same angle. Pag sinabi natin beta yan, o yan, pwede mo yan manipulate. Kasi puro beta yan. The same angle lang tayo. Okay? It is very hard to understand ang identities